Bentornati ad un nuovo episodio della Blind Run di Starfield. L'ultima puntata eravamo alla ricerca di Heller e di Barrett. Abbiamo trovato Heller e abbiamo scoperto che Barrett è stato rapito dai pirati, quindi andiamo a trovarlo. Tra l'altro è stato rapito dai pirati di nuovo, però vabbè. A vedere un attimo cosa abbiamo di nuovi oggetti. Un bel po' di materiale che in realtà potremmo lasciare. Allora. Note. A parte questo che possiamo... No, questo è quello che c'è dentro. Inventario. Lasciamo durante le provviste. No, le provviste, scusami, le risorse. Andata. Abbiamo preso un bel po' di risorse e direi che è meglio lasciarle. Ci siamo. Allora, dove ci porta la missione? Non mi ricordo esattamente dove mi diceva di andare. Raggiungi Bessel terzo. Bessel terzo. E dov'è Bessel terzo? Posta rotta? No. Perché Aquila? Chi ti ha detto di andare ad Aquila? Devo andare a Bessel terzo. Mostra sulla mappa. Bessel. Perfetto, io andrei a inseguire Coso. Eccoci qua. Signora Hello, Whitmore? this is Mrs. Whitmore's sixth grade class. We are having a problem and need help. Please respond. Oh, thank you. The school district is supposed to do maintenance on the ships. But our grav drive's cracked and leaking helium-3. The ship can't jump right now. Oh, ok. What's helium-3? Helium-3 is a stable isotope of helium that is used as fuel for grav drives, Tashi. What's a grav drive? You know what a grav drive is. Or you should. You wrote a paper on it. I'm not sure Billy does know what a grav drive is. Class, please, talk quietly amongst yourselves. This is important. E quindi sono in gita scolastica. Sì, dimmi quanti vi servono. Let me see. Mrs. Whitmore, who are you talking to? Is it a pirate? Pirates? There are pirates? What? No. No pirates. Everyone is safe. In effetti sono quei pirati. O la borsa o la vita, scherzo. Sono una persona a cui piace vagabondare nel vuoto. In effetti faccio parte di Constellation, ma non è un pirata. Holy smokes! Constellation! The explorers? That is so cool! In space you can encounter all sorts of fascinating people. Now, everyone, settle down. The driver said ship parts should be sufficient for us to repair our ship. Leo? Sì, Leo. Ecco qua. Thank you so much. Stay safe out there. Class, we'll be leaving shortly. Everyone buckle in. Ok. Bessel terzo, eccoci qua. Va un posto di ricerca depredato. Bessel terzo. Questo è un altro... Ah no, è Bessel terzo B. Bessel terzo A. Aspetta, ma... come funziona questo sistema stellare? Allora, il sistema Bessel... Ah, Bessel primo, Bessel secondo e Bessel terzo, che sono i pianeti. Poi ci sono...
C'è Bessel terzo, che ha 2 satelliti, ovvero Bessel terzo A e Bessel terzo B. Che fantasia di nomi, comunque. Scansiona Bessel terzo. Perfetto. Direi... avamposto di ricerca depredato. Direi che possiamo andare. Comunque per adesso mi terrei ancora Sarah Morgan. Magari più avanti poi cambiamo companion. Let's see what's out here. Spari? Sara, ma... vabbè. Deve per forza sparare lei. Torrette? Andata. Oh, chi è? Che è sto rompipalle qui? Non ci arrivo neanche. Ho finito quasi i proiettili di quest'arma, tra l'altro. Posso... usare il lawgiver? Ci arriverà fino laggiù il lawgiver? No, non ho neanche un mirino decente. Che è? Che è? Ah, è Vasco? Bravo Vasco. Allora, andiamo con quest'arma qui che è quella che ha più munizioni. Sigarette si prendono o si vendono? Questo danzatore di neon. Digipick. Red stick, munizioni. Mazzo di carte, coltello da combattimento. Chi è? Dov'è? È lui? Oh wow. Dove sei uscito tu? Puttana Eva, che spavento. Oh, le munizioni. Eccolo lì. Vai Vasco, stanalo. Fai qualcosa, Vasco. È lì davanti a te, eh. Capito, mi devo avvicinare io. Vai. Vasco, ma sei bloccato? Ah, aspettava me, va bene. Tana.
Andato. Uff, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rischiato qua. Non tantissimo, però. Va bene. Tra l'altro, sto ragionando adesso. A che difficoltà stiamo giocando? A normale. Ma non è che forse sarebbe meglio aumentare un po' la difficoltà? Mettiamo difficile. Perché a me sembra abbastanza facile finora il gioco. Poi vediamo se aumentare molto difficile. Finora mi sembra tutto quanto molto facile. Sono morto tipo una volta o due. Per sbaglio, tipo. Agente metabolico. Batteria. Allora, dov'è Barrett? Dentro? Porta bloccata, vediamo se riusciamo a... Allora, vediamo se ho capito come funziona sta roba. Allora. Quindi... Posso fare così. E poi niente, non posso, non va bene così. Allora, quindi questo potrei usarlo... Come? Così? Così? E mi avanzerebbero... No, mi avanzerebbe... Allora, posso mettere questo così? E... No, non va bene. Provo questo così e questo così. No, non va bene. Allora, questo va bene qua, credo. No, questo non va bene qua, stronzata. Questo così e... Questo... Forse funziona. Ok. Forse ho capito come funziona sta roba. Questo lo possiamo mettere così e poi mi serve questo, ci sta? No, questo non ci sta. Non va bene. Questo va bene se lo metto come? Così. Ah, no, non ci va bene. Non va bene. Quindi questo così. Ok, ci siamo. If that was locked, there must be something they don't want us to find. Ci siamo. Ok. Forse ho capito come funzionano sti cosi. Allora, abbiamo 3 tornate. Posso fare... Quindi così mi fai fare? Perché... Esatto, si illumina solo questo e quindi non posso usarlo sotto. Quindi per forza va fatto così in teoria. E questo lo metto qua. Corretto? Ok. Poi abbiamo questo che funziona solo davanti, quindi questo va usato per forza. Questo va usato sotto. 3. No, questo va usato... E mi sa che non va bene, però. Ah no, aspetta, ce l'ho due singoli. Non l'avevo visti. Allora, a posto, è fatta. Questo, no, no. Questo. Questo. E questo. Quindi praticamente io le tacchette devo completare il cerchio. Soldi. Ok, sto iniziando a capire come funziona. Ci ho messo un po', però almeno penso di aver capito. Forse.
Dispenser di sapone. Se lo prendo. No. Microbico, scusate. Medikit. Chiave dell'avamposto. E ok, mono. Prendi. Va bene. Avamposto della flotta Chemisi. Penso che sia bello pieno sto posto di gente, no? Nastro, nastro. Oh yeah. There's no certainty to the universe at all. Once you really start getting out there, the laws of physics kind of turn into suggestions. You're pulling my leg again, right? It's the latest thing you've seen. No exaggerations this time. Thing. Unicorn. Not kid. Wait. The mythical mare with a magic horn thing? Come on. Was King Arthur riding on it too? Okay, it was more of an extremophile in the vague shape of a horse. But my point still stands. You need an open mind out there. You go into the far reaches of space too tightly wound, your brain is just gonna pop like a soda can. Quanto da forno. Va bene. Comunque ho l'impressione che con Barrett abbiano voluto fare l'avventuriero simpatico che risolve sempre tutte le situazioni. Io ho sta impressione, magari non c'entra niente, ho l'impressione che avessero voluto cercare di creare un nuovo Nick Valentine, ma questo qui mi sta sul cazzo, a differenza di Nick Valentine. Almeno per adesso, Barrett mi sta abbastanza sul cazzo. Ma vediamo. Salve. Holy shit. You actually found me. I wish I could say this is the first time this has happened with Barrett. But, well, it isn't. Well, this is turning into a regular constellation party, isn't it? I should have brought drinks. Siete amici, tu e il pirata? Matsura the Grim here and I actually have a lot in common. Both escape artists. Being captured by Sistef myself plenty of times. See, that's what I'm talking about. Relativity. We're all just creatures of the universe trying to get away from what's after us. Sono qui per riportarti a casa, Barrett. You know, it's actually been kind of nice. Matsura the Grim here is a great host. No Ma se sense vuoi ti letting lasciamo qua, people's last eh. moments be unpleasant. See, that's what I like about you, Matsura. Real Renaissance man. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it. Vuole il riscatto. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? Sei un pirata, questa storia finirà in un modo soltanto. Non ti ha giocato abbastanza a noi, lascialo andare. You want me to end all this with nothing to show for it? Ascolta, Barrett crea più problemi del dovuto, molti pirati sono già morti. He does seem to be unusually skilled in that area. Ok, è evidente che tu vada d'accordo con Barrett, siete amici? He has been more entertaining than most hostages. Barrett has some good friends, it seems. Very well. You're all free to go. Andata. It's been a real pleasure, Matsura. Really. And good luck out there with all the, you know, hurting people and taking their money. Sì. Got something for me? Sei Barrett. So, back to the lodge. Andiamo, glielo chiedo dopo magari, non è il caso di parlare qua. He's free to go. I do not Got nothing to say to you. Matsura's in charge. You're lucky the boss is so generous. A posto. Guarda
quasi quasi lo prendo al volo, eh. Spero non vi dispiaccia, signori. Guardate, chiudiamo qua. Prendiamo un paio di cosette al volo. Anche gli amminoacidi, non so cosa servano, va bene, prendiamoli. Brodo alieno. Sì, prendiamo tutto. Via. Prima che cambino idea. Abbiamo trovato Barrett, bene. Oh. Torniamo alla nave. The Crimson Fleet's recently docked here. Not sure why, though. Eccoci. Bravo Vasco che hai controllato la nave. Bravissimo. Sempre più bravo sei. It is pleasant to see you. Ottimo. Vediamo come sta Barrett. Let's get this crate into space. Barrett? After this, you're kind of a pirate aficionado. Too soon? Can't wait to see if Noel's theory about the artifacts was correct. Ma chi era quel pirata? Matsura the Grim? Honestly, a pretty nice guy as far as pirates go. Think I butted heads with his mentor once years back. Had the same kind of surprisingly hospitable vibe. Ve la siete spassata per tutto questo tempo? Hey, you're underselling my harrowing escape Now, from you're certain not doom pestering here. a captain, right, A Cora? little charm goes a long way when the knives are out. You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this... Potete book stare collection zitti mentre sto fund parlando io, signori? Don't you always say, don't listen to rumors? Ora sono membro di Constellation. Spero sin dall'inizio che sarebbe finita così, vero? Honestly, I was kind of rolling the dice with you. But hey, sometimes a bet pays off. Posso farti qualche domanda personale? Oh, I'm curious now too. What's on your mind? A proposito del tuo manufatto. I think about it a lot. There's so many possibilities. Some wonderful, some terrifying. I'm not a fearful man, but I am just a man. And I'm keenly aware that this artifact could change my life. Or end it. Dove l'hai trovato? On Bendy? No, wait. It was Kazal. Casal, sì, lo diceva anche Lynn. Bill Lynn's admonishing stare boring a hole in my back. She's not actually standing behind me, is she? In realtà Well, the sì. point is, my story's probably a lot like yours. We dug a pit, found some really wonky readings, and followed them to È the scomparsa. Ah no, è qua. Come ti spieghi le visioni? Well, they certainly mean something, because not everyone who touches the artifacts sees them. My Certo. first instinct was it was a message of some kind, like the Voyager records. Ok. Communication from a higher life form reaching out blindly into space. But now I'm wondering if the vision wasn't just sensory. My new theory is something's changed in us physiologically, as in not just a message from beyond, but a delivery. Cosa hai visto quando l'hai raccolto? Well, when I picked it up, I had no idea what it was. I knew it was something spectacular, though. I saw a vision, flashing lights, the whole shebang. Avrei domande personali da farti. Sure, like, Ora venite. let's see. I've been in Constellation for a long time, as you know. I enjoy cheese, my work, and Yeah. long walks on unexplored planets. What else did you want to know about? Tutto quello che volevo sapere, grazie. Anytime. Ma Depends on the question. no, niente. Ciao Barrett. Alrighty. I'd be a lot more used to you somewhere else. Sì. Been keeping busy out there? Domanda personale, posso fare? That's fine, Dusty. Cosa ti ha spinto a diventare minatrice? I never considered anything else. My parents were miners too. I've been learning the trade since I was old enough to dig.
Longest I've spent above ground was the year and a half I served in the UC military during the Colony War. That was more than enough for me. I prefer to keep my boots full of dust and my pockets full of credits. Less trouble that way. Sai niente del manufatto che ho trovato mentre lavoravo all'Argos? No, I don't. I only ask as many questions as I need to get my job done. I had no idea it was dangerous. Quante altre stranezze hai trovato nel sottosuolo? I've seen skeletons the size of starships buried in sheetrock, and crystals that release a toxic gas potent enough to Scheletri kill grandi you come astronavi? yourself. Once I was part of a job that unearthed an entirely new species of cave-dwelling insects. You never know what you'll find when you break ground. Rocks are good at keeping secrets. Sì. Mai visto niente del genere? No. Whatever that thing was, it's the only one I've ever seen. I'm glad it's not my problem anymore. Ma hai appena mandato la recluta. Ma hai mandato la recluta appena arrivata, giusto in caso? Sì. Don't hold grudges, Dusty. I sent you to do the job I was paying you for. Running into strange things underground is an occupational hazard for miners. Vorrei sapere di più sulla tua vita prima dell'Argos. All right. What's your O question? fuori dall'Argos, più corretto. Hai prestato servizio nella guerra coloniale, hai detto? I did. I know I don't seem like the military type. Like most people, I was less practical when I was young. Cosa facevi nell'esercito? I was a drill sergeant. You don't seem surprised. I have a firm hand and a knack for getting the best out of people. The UC saw that and put me in charge of training new recruits for combat. Ok, e cosa ti ha spinto ad arruolarti? I was talked into it. Someone I loved felt called to serve, and he asked me to join him. Only one of us walked away from the war, though. E hai servito nell'esercito per tutta la guerra? I was only in the military for a year and a half. I spent the rest of the war underground, mining materials for the UC to turn into ships and bullets. Questo spiega perché eri così severo con i minatori. Well, I lost someone dear to me in the war. I'm as strict as I need to be to make sure my workers' families don't have to go through that too. Mining can be as dangerous as combat, you know. There's a good reason why I've held on to old habits. Posso chiederti chi hai perso durante la guerra? It was my husband, the love of my life. He was killed just a month before the armistice. Come è morto? The transport vessel he was aboard was shot down by the Freestar Collective. Hundreds of lives lost. That's the cost of peace. My husband was proud to serve the UC. He served honorably, and I'm proud of him for it. I only wish I'd gotten to say goodbye. Lavoravate insieme? No, we didn't. I was stationed at a recruiting center on Jemison, and he served on the front lines. He was a crewman aboard one of the UC's largest ships. He used to tease me about how much more exciting his service was than mine. He always hated being stuck in cities for too long. Mi dispiace per la tua perdita. Thank you. It was never quite the same after he died. Dimmi di più sul tuo marito. Sure. His name was Manuel. He was a miner, like me. We were stationed at the same outpost for a few years, and we had the same supervisor. He was a better man than most. Honest, kind-hearted, and even-tempered. I've never felt more at peace than I did when I was with him. Losing him was the worst thing that's ever happened to me. Damn colony war. Da quanto durava la vostra storia? 5 years. Then we were married for most of it. I knew he was right for me after our first conversation. And I'm not the type to waste time. I can still remember the look on his face when I asked him to marry me. Ah, l'hai chiesto tu, giustamente. Avevate dei figli? Do I seem like the motherly type, Dusty? No. We never had children of our own. Manuel has a daughter named Miranda, but she was already a teenager when we got married. She lives in New Homestead with her family.
We aren't very close, but I try to see her every time I pass through the soul system. Non riesco a immaginare il dolore di una perdita simile. Heartbreaking doesn't even begin to describe it. Manuel was absolutely everything to me. Losing him shook me to my core. I've never been the same. Dicevi che la perdita di tuo marito ti ha cambiata. Posso chiederti di spiegarti meglio? Madonna, proprio mettere il dito nella piaga, vabbè. Manuel was my greatest joy. When he died, he took most of my happiness with him. I couldn't handle the heartbreak, so I threw myself into work. I barely looked up from a cutter for years after that. I figured if I kept my head down and my workers safe, that eventually I'd get over the loss. But it's like I said, time doesn't heal everything. I believe I was only ever meant to love one person. I still hate waking up without him. Come hai saputo della sua morte? I was with the other officers at my base when a report came through about one of our ships being destroyed. I recognized its name from Manuel's messages. It took a few days before the casualty reports started coming through. By the time one of the officers came to console me, I already knew he was gone. Space battles don't tend to leave many survivors. Si direbbe che tu non abbia mai superato la cosa. I don't think so either. I don't know if distracting myself instead of finding a way to move on was the right choice. That's the trouble with aging. The more of it you do, the more foolish your younger self looks. If it is time to move on, then leaving Argos was a good first step. I don't have as much to worry about out here. Va bene. Okay. Non ho I domande. hope that satisfies. Non mi aspettavo avesse una storia così approfondita. Where are we going? What are we doing? Già. What's next for me and you? Sempre lui che è sempre fuori luogo ogni volta. È incredibile. Hey, you better not be doing Ah, Heller, mi ero dimenticato di te. Am I being reassigned somewhere? Posso farti qualche domanda personale? Okay by me. Voglio sapere di più sulla tua vita fuori da Argos. Okay, what's on your mind? Dove vieni? You heard of New Homestead in the Sol System? Most people haven't. It's out in the sticks, on one of Saturn's moons. That's where I grew up. Not Luna exactly the most Saturno. exciting place to be a kid. It's got a lot of ice, a lot of wind, and not much of anything else. I wasn't exactly torn up about leaving to work for Argos. If my family weren't still working the wind farms there, I don't think I'd ever go back. Ci sono parchi eolici su Titano? Oh yeah, big time. New Homestead was one of the first places people settled after we left Earth. Back then, wind power was all the rage. Some of the equipment at the farm's been around since the first generation of settlers made it to Titan. And it shows, let me tell you. Lots of people in New Homestead work there, including my mom. It's not the greatest job, but it sure beats the ice mines. Puoi dirmi di più? Puoi dirmi di più su come è stato crescere lì? Boss, I spent most of my time collecting rocks. For fun. That should tell you everything you need to know about the bustling metropolis that is New Homestead. The place makes Sidonia look like the big city. I had more fun freezing my ass off looking for meteorites than most New Homesteaders do in their entire lives. Fai spesso visita alla famiglia? Not enough, according to my mom. But I try to get back every couple months. And I keep in touch when I'm not there. Yeah, I never saw myself living in New Homestead forever. To tell you the truth, I hope my family splits too. Ok. Mom's always talked about retiring to Jemison. Of course, that'd be a whole lot easier if she didn't have so many kids to look after. New Atlantis isn't exactly cheap. Hopefully she'll be able to move someday, though. I worry about her. Wind farming's a pretty dangerous job. Maybe someday, when my brothers are older. Quindi hai molti fratelli. Puoi dirmi di più sulla tua famiglia? Well, my dad's not in the picture, but I have the best mom in the settled systems. More brothers than you can shake a stick at, too. Raising us gave Mom a real run for her money. It's a miracle she didn't leave us to freeze at one of the ice mines on Titan.
We got in all kinds of trouble as kids. Quanti fratelli hai? I've got 6. Evan, Tim, Ethan, Shane, Lucas, and Finn. Or, boys, get the hell down here, as our mom likes to call us. I'm the oldest by a couple years. Finn's the youngest, he's only 10, and the rest of them are moody teenagers. Ti dispiace se ti chiedo dove è tuo padre? Couldn't tell you. He split to join a spacer group when I was young, and I haven't heard from him Ah, è andato a since. comprare il latte, Broke my ok. poor mom's heart. E... Quanti anni avevi quando se n'è andato? I was 12. He left while I was out collecting rocks with a couple of my brothers. Didn't say goodbye or anything. Real class act, huh? Come l'ha presa tua famiglia? Mom took it the hardest. She and my Ovvio. dad were together a long time. I don't think she saw it coming. I sure didn't. And most of my brothers were too young to get what was happening, but they could tell how upset our mom was. That was hard on everyone. But hey, we got through it okay in the end. My mom and I leaned on each other and managed to keep things running while we got back on our feet. Hai mai provato a metterti in contatto con lui? Nope, and I don't plan on it. He made it pretty clear that he didn't want to know me, so I don't want to know him either. Cioè, però... Cioè, dopo aver fatto 7 figli... La cosa non sembra sconvolgerti più di tanto. I'm not. My family means a lot to me, and my dad treated him like crap, so I didn't have a very hard time writing him off. Dimmi di più su tua madre. She's a new homesteader, born and raised. Her family's been working the wind farm since the first generation of settlers made it to Titan. She's a great mom. Never lets anyone put her kids down. Oh, you should have seen how mad she got when she found out people at school were making fun of my rock collection. She was so determined to get me to stick with it that she read every geology book I had so she could ask me about my collection. That meant a hell of a lot to me. Ok. Sembri quel genere di persona incline a causare guai. Yeah, you can say that again. My brothers and I are always up to something. It's a good thing I grew up in a town where our definition of getting into trouble was screwing around with old mining equipment. We would have raised all sorts of hell in a big city like New Atlantis. Come sei finito per lavorare per la Argos, quindi? Lynn convinced me. She and some Argos miners stopped by my hometown on Titan to refuel, and I happened to be on shift at the spaceport that day. I noticed some rare minerals in her cargo hold and started chatting with her about them. And she was impressed by how much I knew about geology and offered me the gig. It wasn't a hard sell. Lynn seemed like a decent boss, and the salary was great. Besides, my rock collection had gotten as big as it was gonna get on Titan. Quanto tempo hai lavorato all'Argos? 8 years, give or take a couple months. It's been a great job. Pays decent, and my rock collections never looked better. Mai trovato qualcosa di più strano nel mio manufatto? Non penso. No way. Whatever you found down there had some seriously weird energy coming off of it. Honestly, I hope I never see something like that again in my life. Quindi hai una collezione di minerali? Hell yeah, I do. I've been working on it for years. I used to collect mineral samples from meteorites that hit Titan or buy them off pilots at the spaceport. Lynn even contributed to it. She offered me a good-sized chunk of tantalum for my collection as a signing bonus. Quindi tu e Lini vi conoscete bene? Yeah, we are. She's been my boss for a long time. I think of her as a friend. Don't tell her I said this, but she's not as much of a hard ass as she'd like you to Beh, think. è qui a fianco in realtà. And despite what she says, I know she has a soft spot for me. Spero tu non rimpianga troppo di partire. I don't. Really. After what happened on Vectera, I seriously needed a break from Argos. And you're not shy about cracking rocks either, so I still get my fix. Lucky for you, I'm an expert on them. Dimmi di più sulla tua collezione di minerali. Already taken care of, boss. I donated it to one of the tour companies in New Homestead. Geological formations are one of Titan's big tourist attractions. Bisogna fare un salto a Titano, dai. To give it up, but the woman I donated them to promised they'd give me credit for collecting all the samples, assuming she ever puts them on display. Whether she does or not, I'm glad to know all my hard work won't be gathering dust in a storage unit somewhere. Non ho altre domande. Sounds good. Ok, abbiamo fatto un po' di approfondimento Haven't su gotten yourself killed yet. beccare tutti questi personaggi, ma... Joined up. Oh, Cristo Part of santo. something bigger now. Ci sta, ci sta. Direi che si decolla.
E si torna alla loggia. Possibile stare zitto, vero? Alpha Centauri. Allora andiamo da Alpha Centauri. Oh, bene. Alpha Centauri, eccoci. Jamison. La loggia. Perfetto. E penso che adesso Barrett diventerà un companion. Beh sì, stiamo andando lì. Cosa? We're here. Perhaps we could spend a bit of time relaxing rather than planning. Sorry for the wait, everyone. Got a little held up on Vectera. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. I see what you did there, Walter. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign when he's worried. Don't start, Country. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now look at them all. That? You feel it a bit, can't you? Ever since I found the second one, had the visions. Being around them is just comforting. So hey, I'm still not 100%, plus I feel guilty dragging you into all of this. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Magari non adesso, ma più avanti. Se ti unisci a me si vuole un problema. Chi è il capitano della frontiera? It doesn't really matter to me. We'll never get too attached to ships. After the fifth or sixth time, one blows up and you get marooned. The romance fades. Plus the frontier is a constellation ship. And you're one of us now. So it's just as much yours as mine at this point. Mi sembra una buona idea viaggiare insieme, però non adesso, magari. Marvelous. Yeah? Tutto pronto per tornare là fuori? I'm right behind you. Sarah! Sarah, good to see you again, my dear friend. I expect to hear some exciting tales when you two return. I'll try, but I doubt any of them will compare to the spectacular tales that we hear you spin. Va bene. Quindi penso che lui adesso aspetterà qui, semplicemente. Bene. Bene, bene, bene. Lay it on me. Lui cos'ha? Ingegneria astronavale, armamenti particellari, robotica e gastronomia. Please, go on. No, niente. Well, that's all I have too. Perfetto. Per caso sono passati i miei genitori, cose del genere? Noel? Dov'è Noel? Salve. Remember, you're representing all of us out there. Noel? Eccoti. I know it. We've always considered ourselves explorers. Stay safe, okay? No, niente di nuovo. Direi che... Cosa che avevo lasciato qua? Adesso non mi ricordo. Della roba. Forse sarebbe il caso di recuperare in realtà. Così lo andiamo a vendere o... Sì. Prendi tutto. Vai. Va bene. Non abbiamo altre cose da fare qui a Nuova Atlantide, vero? Forse potremmo passare un attimo dalla SCNN. Ma fammi vedere un attimo. Recuperare il ramo.
Dentro l'ignoto, va bene. Il nido vuoto, raggiungi archi da siti. Questa è una roba opzionale. LC il top. Secret elementi su un pianeta abitabile. Cuore di Marte. Questo dove stava già? Fai vedere, mostra sulla mappa. Ah, Gagarin, qui vicino. In realtà. Approdo di Gagarin. Potremmo andare a Gagarin, volendo. Così esploriamo bene questo sistema. Bene, meglio. E... Mantide. Segreto su Denebola 1B. Primo B. Miglio rosso dov'è? Porrima? Già lontanissimo. Niente. Vedere un attimo. Missioni. Spugna mediatica mi hanno detto no. Mantide no. Questo no. Trova nuovo server l'SCN. Non mi dice nulla, quindi probabilmente no. Riscuote il debito di questa persona. Dove si trova questo? Ah, in culo ai lupi. Dobbiamo passare da Sakharov per poi andare da Delta Pavonis. Quindi per adesso va bene così. Potrei anche fare questa roba qui della Ryujin Industries. Terror Brew. Questo qual è? Dov'era già questo invece? Anche questo qui direi abbastanza lontano. Casa da sogno, bisogna dare i soldi a coso. Visita la casa di Vladimir. Recupera la tavola di Riccardo Bosch. Questa era qui intorno anche vicino, vero? Stazione spaziale intorno ad Olivas. Allora io direi che potremmo fare delle missioni qui intorno al sistema di Alpha Centauri. E Curse abbiamo fatto. Così almeno esploriamo un po' il suo sistema. Allora andiamo prima a... Aspetta. Ha solo un satellite, sì. Posto. Facciamo così, andiamo a Gagarin, che non ha neanche satelliti, quindi esploriamo Gagarin e boh. Avamposto minerario. Approdo di Gagarin, avamposto civile. Allora, andiamo all'approdo. Sì. Viaggia. Vediamo un po' com'è. Sì. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. And we're done. Enjoy Gagarin. Perfetto. Attacchiamo. Facciamo sta missione. Si può selezionare una missione in qualche modo al volo? No. Magnetosfera potente. Alto ossigeno. Perfetto. Leva sta roba. Missioni. Prendiamo la missione per coso. Ed era... Mantide no. Spugna mediatica. Ecco qua. Spugna mediatica. Vai, facciamo questa. Quindi approdiamo. Vediamo un po' com'è sto pianeta. Ok. Bene. Approdo di Gagarin. Livello 12. Salve. Ripara la nave. Okay, sure. We'll take care of any hole. Grazie. Mech construction is a dead industry, Chief Pretorius. Those jobs aren't coming back. But Reliant Medical,
Archimite and Satori mills are dedicated to Gagarin. We were just hoping Gagarin could show the same dedication in return. I'm not closing off the city every time you want to run a tour group through here. Our investor visits are the key to making Gagarin a place that works again. A place where people want to live again. People are living here just fine. Now, if you'll excuse me, I have security work to get back to. Bene. You're not on my calendar. Is this Archmite related? I'm on Gagarin to make money, not friends. Salve. Cos'è l'Archmite? Archmite? We're the galaxy's premier heavy equipment firm. Diggers, construction robotics, that sort of thing. And we're on Gagarin to take advantage of an opportunity. The city's old mech factories have been sitting dormant for years now. But they're open again thanks to us. We've automated the old assembly lines and brought plenty of money to the city in the process. It's a win-win for all involved. Ti ho visto parlare con un agente di sicurezza prima, no? Di che discutevate? Oh, Chief Pretorius? She thinks Gagarin is just peachy being poor and run down. Has no vision. But Archmite does. Thanks to our investment, the largest formerly shuttered mech plant in the city has been refurbished and is churning out some of the finest heavy equipment in the settled systems. And we're sharing that vision of a revived Gagarin with others. We've been bringing in investors, showing them all the potential. Ma il capo della sicurezza non vuole. We were only asking the chief to make sure the areas we'd planned to visit didn't have any malcontents running around. Unfortunately, some of the locals don't appreciate all we've done for the city. Trattarli con rispetto di sicuro gli abitanti del posto iniziarono a ragionare. We expect they will. After all, what truer sign of respect is there than a high-paying salary? Vabbè, immagino tu non sia di Gagarin, vero? What gave it away? I was born in New Atlantis, but the business environment is so stuffy there. Centuries-old firms set in their ways. Gagarin is gritty, exciting, an opportunity for growth. And isn't that what business and life are all about? Ciao. Bye now. Signora? Oh, tell me you're here to just report a good old-fashioned crime? If I have to deal with one more corporate exec begging for special treatment, I'll eat my badge. Nulla da segnalare, sto solo esplorando l'area. Che dicevi ai dirigenti dell'azienda? Oh, you haven't heard? Gagarin's going to be the next New Atlantis, or so we've all been told. Centauri Mills, Archmite, Reliant Medical, they all bought up and renovated derelict buildings here in the city in the past couple years. We needed the jobs, to be sure. Gagarin got hit hard after the mech plants were all shuttered when the colony war ended. But I'm not sure I've ever met a more entitled group than these executives. Treat the city like an amusement park, and all of us as the amusements. It's kept me and my people plenty busy, just not with actual policing. But I'm sorry. Did you actually need to report something? Se sei alla ricerca di nuovi crimini su cui investigare sarò felice di aiutarti. You know, your stand-up routine leaves something to be desired. Sì. Though if you're gunning for a personalized tour of one of Gagarin's volendo si può fare, that can certainly be arranged. But I think we might have gotten off on the wrong foot. I'm Delizio Pretorius, UC Security Chief. It's our job to deal with any law breaking around Gagarin, and we take that job very seriously. Now, was there something I can help you with? C'è molta criminalità a Gagarin? We've had our issues. Some folks aren't thrilled about the corporations moving in, but the majority don't act on it. Those that do largely keep it civil. Protest, throw some paint. Occasional crate wanders off. But we've managed to avoid any open conflict so far. Chiaro. It's really not a bad assignment. Da quanto tempo lavori qui?
Well, I came here right after training, which was 10 years ago now. Gagarin was a lot rougher then. People were still reeling from all the plants getting shut down after the war. So there was a lot of petty theft, break-ins. I was responsible for putting together a pretty busy community outreach program. Worked out well enough that they eventually made me chief. Qualcosa che dovrei assolutamente vedere mentre sono qui? Gagarin's not really that sort of bird. Non è una città turistica, immagino. Most of the restaurants went belly up when the mech trade shut down. Only one left is Lizzie's, on the other side of town, though it does have a nice view of the square. There's also a little social club the local executive set up across from Lizzie's, but it's still pretty light on amenities. Ok. Now, if you're just looking to resupply, then you'll want Clint's. Another case of last business standing, but he's got a good selection. And for medical supplies, you'll want Dr. Keala. You can find both of them on the main concourse. Beyond that, we're just corporate offices and private homes. Just Arrivederla. trouble. Non c'è niente di incredibile, vedo. Anche se comunque... No, non c'è proprio niente, anzi. Va bene, nel frattempo si è fatto pure giorno a parlare con questa. Sometimes I hide outside the door to Lizzie's bar. So many swear words. Più che altro i bambini in questo gioco hanno tutti quanti la stessa faccia. Cioè, boh. Relent Medical, computer. Usiamo così a distanza. Annunci. Formazione della sicurezza. Si ricorda a tutti i dipendenti che la formazione della sicurezza è obbligatoria e deve essere completata entro la fine del mese. Come saprete, la riunione trimestrale è ormai alle porte. La partecipazione non è obbligatoria, ma è richiesta una connessione sicura. Invitiamo tutti coloro che desiderano partecipare a contattare il reparto IT per confermare che la propria configurazione è sicura. Abbiamo saputo che la stampa ha recentemente contattato diversi membri del nostro staff. Prima di rispondere, siete pregati di rivolgervi a un rappresentante delle relazioni pubbliche, onde evitare ripercussioni impreviste. I'm sorry, but if this isn't directly related to Reliant medical business, you should really schedule an appointment. Che fa qui la gente per divertirsi? Who knows? Drink themselves to death? I honestly haven't the slightest. I'm usually too busy trying to make something of this city. But if you aren't the seize the day type, you can wander over to Lizzie's. I haven't heard about any waves of blindness striking the city's residents, so the drinks can't be that bad. Ok. Lavori per la Reliant? Come ci trovi? What's that like? Challenging. I work for Helena Strickland, one of the most driven executives in the industry. I tied him really, though she seems to forget it's not just her that's responsible for Reliant's successes around here. Though we've been having some courier troubles recently. I think there could be some credits in if you're interested. Speak to Helena. Parlerò con lei. Come vanno gli affari su Gagarin? Gagarin is a city on the rise. Cheap facilities, an enthusiastic labor market. Archimite and Satari Mills are just learning what Reliant's known for years. Gagarin is the place to do business. Arrivederci. Have a nice day. Madonna. Che cazzo è? Ma è Genesect, è uguale. Vabbè, lasciamo stare. Incredibile avere un cazzo di Genesect qua dentro. Salve. All Reliant's big breakthroughs happen in New Atlantis. We've come up with some pretty good heat stroke treatments, though. Signora? You're not the usual courier. Please tell me you're his replacement, and that you're just here to pay me a long overdue visit on his behalf. Una consegna, di che stai parlando? What am I talking about? I'm talking about someone, anyone, handing over my exceedingly late delivery. Now, are you my courier's replacement or not? Veramente sono qui per quello. Speravo di poter aiutare a trovare il corriere sparito. Are you now? Look, I'm expecting a very important package. Very important. What would you say to tracking it down? Ma è molto importante, hai detto? No? Quickly. I pay, and I pay well. Troverò il pacco. Good. Let's get you on your way then.
Non dici altro? No. Individuo occupato. È occupato a ignorarmi questo individuo. Cosa sta facendo? Akachi Rosenblum, United Transport, Gagarin branch. Now, please. Akachi, it's Helena, over at Reliant Medical. Your courier never showed. I need his stops for the day. This is my I don't care voice, Akachi. Oh. And what's your firm's policy on losing our branch as a client? I thought so. Send it to my personal slate. Thank you, Akachi. Here, all the places our courier might have gotten waylaid. She mentioned a panel or something that you can plug his ID number into at each delivery point. They should tell you if he's been there recently. Ok. The ID is 8148. When you do finally 8148. track him down, you can tell him you'll be completing delivery. Now go get me my package. Please. Cerca il corriere lungo la sua rotta. Va bene. E quindi scopriamo se è passato per quei checkpoint. Ottimo, non è una brutta idea. Come piano. Andiamo via. Dobbiamo recuperare il pacco di coso, che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Nice to talk to some. Be safe. Ciao ciao. Eccoci. Clint the Haven. Welcome to Clint's. Whatever you need, I'm sure I've got it lying around somewhere. Except mech parts. Don't trade those anymore, so don't waste your time asking. C'è qualcosa di male nel vendere pezzi di mech? Well, for one, it's illegal in UC space. Making mech platforms used to be Gagarin's bread and butter. So, L'armistizio l'ha vietate, sì. I get 1 to 2 folks a month asking what kind of relics I might have lying around. But I'm not about to risk a contraband fine at my age. So that's why I just lay it out up front. Fatto bene. Vorrei dare un'occhiata in giro se non ti dispiace. Vediamo un po' cosa è in vendita. Refurbished a lot of the pieces myself. Quindi lui dovrebbe avere quel libro. Dragon Stars Force volume... Eccolo qua. Volume 1, prendiamolo. E hai altra roba interessante? Non mi sembra. Oh, zizzani non sono male però. Sti zani non sono male. C'è l'assalto prima casa. Cioè? Nel senso che è un fucile fatto sulla terra? Made in China? Ma è il fucile d'assalto cinese di Fallout 3 questo? Scusatemi. È molto simile. 1962. Cioè, il modello è molto simile. Oh. Probabilmente si è vagamente ispirato a quello, però. Ok. Lawgiver, Nova Light. Recisore Rattler, Solstice, Coachman, Equinox. Fucile da caccia prima casa. Questo è fatto sempre in Cina? Sembra di sì, però non c'è scritto da nessuna parte. Oh sì. Voglio esaminare. No, qui non c'è scritto Made in China. A differenza dell'altro. O almeno non lo vedo io. L'altro l'ho visto subito. Uscire la caccia però può essere utile. Vale 7500. Ma sai che quasi quasi. Prendiamo su fucile da caccia. E io ti vendo qualcosa. Tipo. Poi questo. Direi anche questo. Uno te lo do. Un Ripshank te lo do. Fucile prima casa. Va bene.
Tutte spaziale da scavo te la do. Il casco, questo te lo do. E va bene. Oggetti lanciabili, zaini. No, sto acquistando. Stavo acquistando? Forse ho fatto una stronzata, eh. Mo' vediamo. Allora, vendi questa. Sì. Sì, vendiamo queste cose. Questo no. Ok. Aspetta un attimo, quindi... No. Non penso che le stavo... No, non ha senso. Guarda, c'erano le mie cose. C'era il saldatore d'arco. No, non li stavo... Boh. E... Allora, possiamo vendere i libri. Quelli che avevano doppi. Giusto per... tanto... Perfetto. Poi abbiamo... Ok. Vendi. Tutto spaziale da scavo. Vendi. Ok. E... Va bene. Potrei anche dare un po' di queste cose in realtà. Tipo... Tuta spaziale. Con le doppie sicuramente do tutto. E per adesso va bene così. Non le risorse le tengo. A posto. Cosa puoi dirmi di Gagarin? Gagarin? It was a military town until the end of the Colony War. Mechs were our specialty. Everyone always blabbers about Mars making the highest performance machines. But if you needed a system that wouldn't let you down in a pinch, you piloted a Gagarin. But that all dried up when the mechs were banned with the armistice. Now, you've got these new firms coming in. Archmite, Centauri Mills. Claim they're here to revitalize the city. Which is funny, since their employees refuse to step foot in most of it. Sì, ho notato. Com'era Gagarin quando venivano prodotti i mech? Plenty more competition for stores like mine, that's for sure. UC had a lot more money to throw around in those days. During the war, I couldn't keep the shelves stocked. At first, because of all the demand. But later, because the Freestar Collective flotillas were so damn good at picking off UC merchant craft. But the biggest difference now? The quiet. Not just because most of the forges and mines shut down. It was the testing. Firms used to drive their prototype mechs out into the canyons, way beyond the city. But you could still hear the guns all the way from here. Vabbè, mi sembra molto meglio adesso a sto punto, dai. Thunder. So, when the thunder stopped, well, so did Gagarin in a way. Ucciderei per avere una simile potenza di fuoco. Ho la sensazione che tu rimpianga i vecchi tempi. Hard to not be nostalgic for a time when the city was in a better place. Though, knowing what we do now, with the costs of the war and all, probably better for everyone that Gagarin's moved on. Sì, direi di sì. Va bene. You're welcome so long as we're open. Ah, un po' di tools. Aspetta, possiamo modificare qualcosa alla tuta spaziale? Casco spaziale di Constellation, slot 1, non ho modifiche. Non posso fare niente. Composti gravitazionali. Skin predefinita, skin Constellation. Stalla. Non chiede come vai. Nothing wrong with a little bit of extra protection. Constellation zaino. Skin Constellation. Ma è la skin della Deluxe Edition? Riserva l'ossigeno.
Ah, questo non è male, eh. Boost pack base, nessun boost pack bilanciato. Ah, bene, ci sono anche le... Perfetto. Mi serve l'ossigeno, si può anche prendere, eh. Vai. Serve l'ossigeno. Vede la tuta. Si può modificare la tuta, penso di sì. Tuta spaziale Constellation, ecco qua. Non posso fare nessuna schermatura, nessun niente. Ma posso mettere la skin di Constellation. Vai. Andata. Un attimo. Ok. Qua invece per le armi. Ah, tra l'altro fatemi vedere il fucile che ho appena comprato com'è. Sono curioso. Fucile... Qua. Bello. Piace. Scatta un po' sta zona, ho notato il gioco. Va bene. Comunque io direi che l'episodio potremmo farlo finire qua. Siamo ben oltre l'ora di gioco. Prossima puntata magari potremmo esplorare Gagarin. Oppure torniamo da Coso e gli lasciamo il libro. Non lo so. Vediamo, c'ho il dubbio. Vedremo la prossima puntata. Detto questo, direi che possiamo chiudere. Grazie mille per essere rimasti a guardare l'episodio, per chi l'ha visto fino alla fine. Vi saluto, ci vediamo alla prossima.